హెల్మెట్ దీనికే ఇప్పుడు మనం ఇంత ముందుకు అమెజాన్లో వచ్చినాయి కదా, అన్బాక్సింగ్ చేసినాం కదా, దీన్ని ఎలా సెట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని సెట్ చేద్దాం. ఇలా ఉంది కదా, దీంట్లో నుంచి ఇలా తీయాలి. కాటన్ అంతా టైట్ చేసుకొని, అంటే టూ ఒకటేసారి టైట్ చేసుకుంటే సెట్ అవుతుంది. ఇలా చేసి స్టిచ్ చేస్తే ఇది అయిపోతుంది. దీన్ని ఇంకా టైట్ చేయాలండి. స్టిచ్ చేసేసి పొజిషన్ కోసం ఇలా గుంజితే ఇక్కడ అటు ఇటు సెట్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లేస్ చూసి ప్లేస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏదైనా ఒకటి పెట్టేస్తే సెట్. ఓకే, ఓకే కదా. దీని ఇలా ఉంది కదా, మనం వీడియో ఒకవేళ మొబైల్ ఇట్లా ఈ అడ్డం పెట్టి తీయాలనుకుంటేనేమో ఇలా, లేదు వేరేలా తీయాలనుకుంటే ఇట్లా ఒకటి వస్తుంది. వర్టికల్ షేప్లో తీయాలనుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా దీన్ని ఇలా దీంట్లో పెట్టేసి స్క్రూ ఉంది కదా, స్క్రూని ఇక్కడ టైట్ చేసేయాలి. అయిపోయిన తర్వాత సెట్. ఇది ఎలా సెట్ అయింది, ఎలా వచ్చిందని వీడియో నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో తీస్తాం. Hold me close till I get up. Time is barely